Croatia would be unimaginable without the Pélješac Bridge built by a consortium of Chinese enterprises led by the China Road and Bridge Corporation, said Joseph Skoric, general manager of the state-run road operator Croatian Roads. Skoric's remarks came after the Pélješac Bridge was acclaimed as the best project among 32 EU-funded projects in a recent survey. Znanje građana Republike Hrvatske gdje su svojim glasovanjem odredili Pelješki most kao nešto najbolji projekt u zadnjih 10 godina, a samim tim zapravo je to na neki način i priznanje za važnosti tog projekta, odnosno ono što smo cijelo vrijeme komunicirali da će taj projekt obilježiti za ulozi Hrvatske u Europsku uniju. Describing the CRBC as a respectable contractor, Skoric hailed the hard work, professional spirit, and technical innovation of the Chinese side in building the bridge, as technically it was an extremely demanding project. Mi do sada ovakav objekt nismo nikad gradili. Ne samo Hrvatske ceste, nego općenito u Hrvatskoj takav objekt na takav način nije mostogradnji. Dobili u vrlo povoljnom aranžmanu, odnosno za vrlo povoljnom ugovoru sa kineskom tvrtkom CRBC. Mi danas sa nekakvim vremenskim odmakom, kad je sve završeno, možemo reći da smo dobili jednu respektabilnu građevinu koja spada u red najvećih svjetskih ostvarenja. The 2.4 kilometer long bridge connects Croatia's mainland with the Pélješac Peninsula on the country's southern Adriatic coast. So far, some 3.5 million vehicles have passed through it since its opening on July 26 last year. It has significantly cut travel time to the Adriatic coast, promoted transport, and increased economic opportunities for the region.